Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? I am fine. How about you? Alhamdulillah, I'm also fine. So let's start our talking session with the Durud Sharif. Fine? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, अभी कौन सी दुआ याद किया अभी? I have memorized the Juzle and the surah. Okay, good. Alhamdulillah. So you tell me, what is the name of juz number 2? سيقول What is the name of juz number 6? لا يحب الله. Okay, what is the name of juz number 11? يعتذرون. Okay, what is the name of, okay, juz number 16 का नाम क्या है? قال ألم Okay, what is the name of juz number 21? أتل ما أوحي. What is the name of juz number 28? قد سمع الله. What is the name of juz number 30? عما يتساءلون. Okay, surah Hud कौन से पारे में है? 12. Surah Hud means? The Prophet Hud alayhi salam. surah Hijr कौन से पारे में है? 3. रुबमा. surah Hijr का मतलब क्या होता है? The rock. 14 पारे में एक और surah surah Nahl. What is the meaning of Nahl? The bee. B. surah Kahf कौन से पारे में? 15 and 16. कहाँ रिवील्ड हुई थी ये सूरह? मक्का. मक्का में. आयत नंबर, आयत कितनी है इसमें? 110. रुकू? 12. Okay, what Allah has mentioned in surah Kahf? Allah subhanahu wa ta'ala mentions in this surah the story of the cave, and the 7 people who stayed in the cave, the message of Quran, the day of resurrection, and Yajuj and Majuj, and the losers and the winners, and the other things Allah has mentioned in this surah. What is the name of juz number 20? juz number 20 में कितनी सूरह है? There are 3 surah in the juz number 20. Surah Naml, Surah Qasas, and Surah Ankabut. What is the meaning of Naml? The ant. And okay, so what Allah has mentioned in surah Naml? Allah has mentioned in Surah Naml the story of Sulaiman alayhi salam in the ayat of 18. Who was Sulaiman alayhi salam? Sulaiman alayhi salam was a prophet and a king who had controlled the jinns and was able to talk with the animals. Allah mentions in the 18th ayat, Surah Naml, ayat number 18, Allah mentions, an ant was saying to other ants, run to your homes, otherwise Sulaiman and his army will crush you by mistake. राइट. एंड क्या कह रही? एंड जो है वो दूसरी एंड से कह रही थी, चलो अपने घर में घुस जाओ, नहीं तो सुलेमान और उसके लश्कर बेखबरी में हमें कुचल न दे. ठीक है, तो ये किसने सुना? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने. राइट? बिकॉज Sulaiman alayhi salam was a prophet and he was able to talk with the animals. and he was able to understand the language of the animals. Languages all the animals. Yes, mashallah, good job. It is so beautiful to talk with the animals.